93rd Mechanized Infantry fighting Russian entrenched in Donetsk Oblast. 93rd Brigade is considered one of the best trained brigades as far as I know. This might explain why they seem relatively chill. If Russians want to surrender, they need to have the rifle over the left arm, no magazine, stand up, wave a white flag, and obey all the instructions of the Ukrainians. Failure to obey any instructions and they will be rightfully shot. The first visual confirmation of the use of M982 Excalibur high-precision projectiles by the armed forces of Ukraine. The tubes lying near the M777A2 howitzer are identical to those in which this type of ammunition is stored. Spivakivka, Kharkiv Oblast, Eastern Ukraine. Ukrainian Rangers of the UA Airborne Assault Forces claim 2 destroyed Russian infantry fighting vehicles and successful artillery strikes in the eastern direction.
Russian partisans in action again. Absolute heroes, reminding the world not all Russians are cowardly murderers. Some have principles, and oppose genocide. Ukraine unit comes, under shelling during patrol. Location or date unknown. Must be scary, to know that there's a drone you can't see over your head tracking your every move, and telling your position to the artillery units. Пошли нахуй. Куда и уходим, куда не уходим. Давай в ту сторону по балке туда. We now see the Ukrainian soldiers conversating as they're preparing to move on. Давай, давай, давай. Фу, блядь, будет только каштан трещить. Пацаны, документалка. Все 3 часа. Meanwhile on Russian state TV, the latest propaganda assignment seems to be, everything is better in Russia. Propagandists are taking turns giving examples. Without a hint of irony, host Vladimir Solovyov explained why Soviet Gulags were better than German concentration camps. In Soviet labor camps, they knew your name and under which law you were imprisoned. You were an individual. In German concentration camps, you had no individuality. The goal of the Soviet camp was to re-educate whatever you want to make of it. A German concentration camp, a European concentration camp, the goal of destroying you as a person and then to break you down into parts. Now, the descendants of the Germans in the 1940s idea in Europe talk about us as orcs, talk about us as the citizens of Russia, all of whom have to bear the responsibility they're walking down the same path. They don't see us as individuals, they see us as people. Dehumanization. Denial of our right to be ourselves. This is the main difference in between us and them. Ukraine, that is diseased with Nazism, doesn't see us as a people. For them, we are orcs, racists. But we still pity them. We still count them as ours, but lost, with their heads not screwed on right. We hate the sin, but not the sinner. This is why we will win. Because we see the people. We fight for their souls. Three Ukrainian BM-21 GRAD systems and an M777 155mm howitzer artillery piece all strike a Russian military position somewhere undisclosed in Ukraine. Footage of Ukrainian soldier being hit by artillery. We do not have any information after the strike regarding the fate of this soldier. He seems to be able to turn off the phone after the strike. He uploaded it, so probably he stayed alive after this.
The 93rd Mechanized Brigade destroys Russian tank, with javelin hit near Soledar, Donetsk region. The 79th Air Assault Brigade of Ukraine hit more Russian armor. At least 2 Russian T-72B series tanks were destroyed, with another 2 damaged in Donetsk region. Ukrainian TB2 bayraktar, destroying a Russian -72, Kherson Oblast. Сьогодні хороший результат у наших повітряних сил. Збиті калібри, ударний гвинтокрил окупантів, безпілотники. Хочу подякувати усім нашим захисникам, захисницям неба з повітряного командування «Схід». Ви молодці сьогодні і завжди. Кожен такий результат – це врятування життя наших громадян, можливість не боятися для усіх наших людей. Ми зробимо все, щоб Україна могла повністю убезпечити своє небо від російських ракет і авіації. Це одне з фундаментальних питань для нашої держави. І, звичайно, ми вдячні усім нашим партнерам, які допомагають із відповіддю на це складне питання. Допомагати Україні з протиповітряною обороною – це найбуквальніший, найочевидніший спосіб захищати людей від російського терору. Жорсткі бойові дії тривають на багатьох ділянках фронту, і на Харківщині, і на Донбасі, на півдні нашої країни. Російські війська знову били по Миколаївщині, по районах Запорізької, Дніпропетровської областей, по Харкову. На жаль, є жертви. Серед них, на жаль, є діти. Українська артилерія робить все, щоб знищити ударний потенціал окупантів, щоб кожен російський штаб, усі їхні склади боєприпасів, усі логістичні маршрути на окупованій території були знешкоджені. Я хочу подякувати нашим воїнам, які це забезпечують. Сьогодні, зокрема, хочу відзначити бійців 55-ї артилерійської бригади на Донецькому напрямку за влучний вогонь по ворогу. Дякую і нашій розвідці, і Службі безпеки України за точність наших відповідей по позиціях і об'єктах окупантів. На жаль, маємо сьогодні абсолютно непропустиму подію в місті Чернігів. Вдень на публічному заході в центрі міста пролунав вибух. Спрацював гранатомет. Серед постраждалих діти, маленький хлопчик, зараз у важкому стані, в реанімації. Правоохоронці мають якнайшвидше з'ясувати, чому це сталося, хто приніс бойову зброю на цей міський захід. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності і будуть. І я закликаю представників місцевої влади по всій країні, усіх наших правоохоронців дуже уважно пильнувати, щоб це більше ніде, ніколи не повторювалося. Цими днями Росія намагається ще більше посилити енергетичний тиск на Європу повністю. Зупинилась прокачка газу по Північному потоку. Для чого вони це роблять? Росія хоче зруйнувати нормальне життя кожного європейця в усіх країнах нашого континенту, хоче послабити і залякати всю Європу, кожну державу. Де Росія не може зробити це силою звичайної зброї, робить це силою енергетичної зброї. Намагається ударити бідністю і політичним хаосом там, де поки що не може ударити ракетами.
І щоб захиститись від цього, нам усім в Європі потрібно ще більше єдності, ще більше координації, ще більше допомоги одне одному. Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по всім європейцям. І ключовими відповідями на це мають бути дві речі. Перше – наша єдність, єдність у захисті від держави-терориста. Друге – посилення нашого власного тиску на Росію. І це і посилення всіх рівнів санкцій, і обмеження нафтогазових доходів Росії. Чим більше ударів завдамо ми всі разом, тим менше ударів зможуть завдати ці терористи. Я дякую всім, хто захищає нашу державу. Дякую всім, хто допомагає нам. Слава Україні! Thanks for watching. If you liked this video, make sure to subscribe for more.